හැමදෙනාටම තෙරුවන් සරණයි. මහා සංඝරත්නයන් අවසරයි. අද අපි ද්වේෂය ගැන කතා කරන්නේ. ද්වේෂය කියන්නේ සංස්කෘත වචනයක්. දෝෂ තමයි පාලි වචනේ. So, Teruvan Saranai, with the blessing of the Triple Gem and permission of the Venerable Sangha, today we will be talking about the big topic connected with dosa, or nowadays sometimes translated, all translations are as hatred, other times it's translated as aversion, or you can say malice also, anger. So the question was about anger and the definitions, so things connected with that. එතකොට මේ ගැන විස්තරයක් තියෙනවා මේ අභිධර්මාර්ථ සංග්‍රහයේ. ද්වේෂය කියන්නේ මොකක්ද කියලා විස්තර කළා. So the Bhagavatam is first going to give us the definition of dosa or anger, or the is what dosa in Pali is usually translated as hatred, but I think it's too strong. Anyway, we are going to get the definition from this comprehensive manual of Abhidhamma. දැන් මේ ද්වේෂය යටතේ ද්වේෂය තියෙනවා, ඉස්සාව තියෙනවා, මච්චරිය තියෙනවා, කුක්කුච්චය තියෙනවා. මේ හතරම ද්වේෂයේම විවිධ ස්වરૂප. So with the anger itself, there are three other things. They are like facets of that, and that is envy, machariya, envy, stinginess, or worry, stinginess, and remorse. නෑ ඒ සූත්‍ර ධර්ම නාමාලිය හම්බුනේ නෑ. ඒක කොහෙද? අපි නම් ගත්තේ නෑ. ඒ පැත්තේ නාමාලිය දන්නේ මොකද? සූත්‍ර ධර්ම නාමාවලිය. මේ මෙතන දන්නේ ලොකම්දින් මම බැලුවා. එතනක් බැලුවා අතන ටික උඩ එහෙනම් ඉතින් ඔය කවුද දෙන්නේ? දැන් කොහේ හරි පැත්තේ. The third one was kukucha. කුක්කුච්ච. So the third one is worry or remorse. එතකොට ඔක්කොම හතරක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ දෝෂ, ඉස්සා, මච්චරිය, කුක්කුච්ච. So you have aversion slash hatred slash anger, and envy and stinginess, and remorse slash worry. ඒතර ඒ ගැන මෙහෙමයි මේ තියෙන්නේ විස්තරේ. දැන් දෝෂ කියන එක එහෙනම් hatred කියලා ඉංග්‍රීසියෙන් තියෙන්නේ. ඒ ගැන කියනවා මෙහෙම දෝෂ, the second unwholesome root comprises all kinds of degrees of aversion, ill will, anger, irritation, annoyance, and animosity. Its characteristic is ferocity. Its function is to spread or to burn up its own support, that is the mind and the body in which it arises. It is manifested as persecuting, and its proximate cause is a ground for annoyance. So this is the definition for The manifestation I didn't get. manifested as persecuting. Okay? Persecuting. P-E-R-S-E-C-U-T-I-N-G. Like persecution? Mm. Okay. What is the Pali word for it? We have to find the Pali Abhidhamma Sangha for that. And second one is envy. Second phase or nature or the appearance of anger is envy. In Pali it is issa. In Sinhala irshya. Envy has the characteristic of being jealous of others' success. Its function is to be dissatisfied with others' success. It is manifested as aversion towards that. Its proximate cause is others' success. And the third one is avarice or Machari, you said another word, not avarice.
Yes, avarice is the best one. Mm. Stinginess or something. Yes. The characteristic of avarice or stinginess, yes, is concealing one's own success when it has been or can be obtained. Its function is not to bear sharing these with others. It is manifest as shrinking away from sharing and as meanness or sour feeling. Its proximate cause is one's own success. And the fourth one is worry or kukkucha in Pali. Kukkucha is worry or remorse after having done wrong. Its characteristic is subsequent regret. Its function is to sorrow over what has and what has not been done. It is manifested as remorse. Its proximate cause is what has and what has not been done. That is wrongs of commission and omission. So this is the definition of anger according to Abhidhamma. එතකොට දැන් මේ ද්වේෂය කියන එක තරහක් වගේ එක පොඩි දෙයක් නෙවෙයි. ඒක මහා විශාල දෙයක්. ඒක ඊර්ෂ්‍යා වශයෙන් උත්පෙනී හිටිනවා. ඒ වගේම මසුරුකම් වශයෙන් උත්පෙනී හිටිනවා. පසුතැවීම් වශයෙන් උත්පෙනී හිටිනවා. ඒ සියලුම ස්වરૂප ද්වේෂයම තමයි. බය, ශෝකය ඒවත් ද්වේෂයම තමයි. So, as was said, this dosa within that has this all shades of anger, aversion, hatred, revengefulness, annoyance, irritation, as well as actually fear. And the other three things mentioned, that is envy, avarice, and remorse. එතකොට මේ ද්වේෂය කියන එකේ තියෙන විඳීම වේදනාව තමයි දෝමනස්සය කියන්නේ. So the feeling that so according to the classifications, the word Vedana translated as feeling or experiencing, this is always on the mental side. No? So with these anger things, it is what goes together as the feeling or experiencing with that is domanassa, or like unpleasant mental feeling. එතකොට දෝමනස්සයක් ඇති වෙච්ච හැම වෙලාවකම ඒ කිසියම් ද්වේෂයක් කියලා අපි තේරුම් ගන්නවා. And it works the other way around. Anytime you have domanassa, this unpleasant mental experience or feeling, there is some version of this dosa, of this root of this connected with anger. එතකොට දැන් මේ ද්වේෂය කියන එක ද්වේෂය කියන එක හැම තිස්සෙම වගේ ඇති වෙන්න පුළුවන්. දැන් මේ වෙලාවේ වුණත් ඇති වෙන්න පුළුවන්. දැන් මම කිව්වොත් මොකක් හරි ඕගොල්ලෝ කැමති නැති දෙයක් චූටි ද්වේෂයක් එන්න පුළුවන්. So actually anytime you have even small disliking, there is some, like something feels off or you are not happy. That means some version of this dosa or one of the three is there. ඕගොල්ලෝ මොනවා හරි මං කැමති දෙයක් නැති දෙයක් කිව්වොත් මටත් ඇති වෙන්න පුළුවන් ද්වේෂය. Or if we tell something that the Marakita Hamguru does not like, that means there will be some shade of dosa within the Marakita. ඒ වගේම දැන් මේ වෙලාවේ මේ අර ට්‍රැක්ටර් එක සද්දයක් වගේ ඇවිල්ලා අපේ මේ සාකච්ඡාවට බාධා වුණොත් අපිට ද්වේෂයක් එන්න පුළුවන්. So let's say the tractor goes around and being a bit too loud, you might have kind of feel a bit displeased. So at that moment, some version of dosa is operational in the mind. ඒ වගේම දැන් එකපාරටම ලයිට් ගිහිල්ලා මේ අපේ මේ පන්තිය කරගෙන යන බැරි තත්ත්වයක් ආවොත් අපිට පොඩි ද්වේෂයක් එන්න ඉඩ තියෙනවා. Or when the light has gone, so if it happens again and it feels like it's obstructing the Dhamma talk, again we might get
mental unpleasant experience, meaning again some version of the dosa operational in the mind. දැන් අපි හොඳට මේ පන්තිය කරගෙන යද්දී ලොකහාන්දර කියනවා මේ ධම්මරක්කිත එන්න කියලා මොකක් හරි එකකට. එතකොටත් ද්වේෂයක් තියෙනවා. මට එතකොට යන්න වෙනවා මේ හොඳට කරගෙන යන පන්තිය නවත්තලා. එතකොටුණත් ද්වේෂය එන්න පුළුවන්. So let's say the class is going really well, smoothly, and suddenly Lopan comes along and tells Venerable Dhammarakita to go and do something else. Then again we might get some annoyance or something. That means again some form of dosa operational in the mind. අපි අප්‍රිය කරන බොහෝ දේවල් ද්වේෂයට හේතු වෙනවා. So most of the things we get to experience that are displeasing to us actually are causes for some kind of dosa arising in the mind. විශේෂයෙන්ම දැන් අපි මෙහෙම කිව්වොත් අවලස්සන රූප, අමිහිරි සද්ද, ගන්ධ, අමිහිරි රස, අප්‍රිය ස්පර්ශ, අප්‍රිය ධම්ම, මෙන්න මේ හයම මේ ද්වේෂය ඇති කරන්න හේතු වෙනවා. Or if we specify more, it's unpleasant or displeasing sights, displeasing kind of jarring sounds. Then you have smells really, and kind of can I say disgusting? Disgust something if it feels kind of disgusting or too strong, and unpleasant bodily or tactile impingements, as well as thoughts. So thoughts that we don't like. There are thoughts we don't like. So those things, they are the causes for dosa. හැබැයි දැන් අර thoughts ගැන කියනකොට අපි අකමැති thoughts කියලා කිව්වට මොකද සමහරට අකමැතිමත් නැහැ ද්වේෂය ඇති වෙන ඒවා. දැන් උදාහරණයක් විදිහට දුක හිතෙන චිත්‍රපටියක් බලනවා. අපි කැමැත්තෙන් තමයි මේ දුක හිතෙන කතාව බලන්නේ. හැබැයි ඒ දුක කියලා එන්නේ කිසියම් ආකාරයක ද්වේෂයක්. අපි කැමැත්තෙන් මේ චිත්‍රපටිය බලන්නේ. අඬාඬ චිත්‍රපටිය බලනවා. හැබැයි ද්වේෂය තමයි තියෙන්නේ. So sometimes it's kind of complex, okay? So there are some tragedies or dramas. So what happens in those is something sad or bad happening, but we kind of look at the movie with a kind of liking, but we should be aware that within the liking of watching that movie is actually hidden some version of those potential. ඒ වගේම දැන් අපේම ජීවිතයේ සිද්ධ වෙච්ච ට්‍රැජඩි මොනවා හරි ඒ වගේ සිද්ධි ඒවා අපිට මතක් වෙනකොට ද්වේෂය තමයි ඇති වෙන්නේ. අපි හැබැයි ද්වේෂය කියලා තරහ ගන්නවම නෙවෙයි කනගාටුවෙන් හිතනවා ඒ ගැන. ඒ ද්වේෂයම තමයි. So here same situation can happen to us if we ourselves or somebody other might makes us remember something tragic or sad from our own life. Then when you remember those things, you start feeling down or depressed. So these depressions and sadness and things like that, they are actually also part of the same root. Then when you are sad or feeling very down, you don't say you are angry, but they are of the same root of dosa is actually behind those. එතකොට මේ ඔය අපි අපේ ජීවිතේ එක එක සිද්ධි ගැන මතක් කර කර කනගාටු වෙනවා නම් ඒ ද්වේෂයම තමයි. ද්වේෂය කියන වචනේ කියන්නේ නැහැ වෙලාවට. හැබැයි ඒ ද්වේෂයම තමයි. So even though we don't use the word dosa, or that's why I say I don't like the translation as hatred, because let's say you remember how your pet died and you don't say I am now full of hatred, no? So you but it's the same root. The dosa is there, so because there is mentally unpleasant feeling or experiencing, and that means the dosa root is operation. ඒ වගේම අපේ ඕනම පරාජයක්, අහිමිවීමක්, වැටීමක් ඒ හැම එකක්ම ද්වේෂය නිෂ්පාදනය කරනවා අපි තුළ. Actually anything where we are unsuccessful, lose, have accident, all these things are in a way kind of nutriment for this
anger root. අපේ ශරීරයට වෙන දේවලුත් අපිට ගොඩාක් ද්වේෂය ඇති කරලා දෙනවා. So our own bodies function as kind of feeders for, or like sources of nutriment for the same root of anger or dosa. උදාහරණයක් විදිහට අපිව වයසට යන එක ගැන, අපිව ලෙඩ වෙන එක ගැන අපේ හිතේ අකමැත්තක් තියෙනවා. ආන්න ඒක ද්වේෂයම තමයි. So anytime you realize how you are getting old or you have pain or the body is not working the way you like, that means you have some kind of dislike or annoyance, irritation in the mind. Again, it means the dosa root is behind those things. එහෙම නැත්නම් අපිව මොකක් හරි හේතුවක් නිසා ඕනකට වඩා කෙට්ටු වෙනවා, ඕනකට වඩා කළු වෙනවා, ඒක ඕනකට වඩා මහත් වෙනවා. ඔය ඕවා නිසාත් අපිට ද්වේෂය තමයි ඇති වෙන්නේ. So this is a very kind of funny because this is one thing is different for the Sri Lankans. So whether you are getting too thin or too fat or dark, so this is the funny because Sri Lankans usually don't like to get dark, whereas foreigners usually like to get dark. So so if you are getting white as cottage cheese or brown as a foreigner or dark as the Tamils, then people get angry. So like in Sri Lanka when they try to find a husband or wife, usually they say of the white complexion, fair complexion. They don't want a dark one. But anyway, these things, unpleasant, unhappy things, it's good to know. It's kind of funny how like one culture thinks it's good, another culture thinks it's bad. 100 years ago, if you were kind of fat, you are beautiful. Now it's the other way. ඒ වගේම දැන් හොරෙක් ඇවිල්ලා අපේ බඩු ටික අරන් ගියොත් අපිට කනගාටුවක් ඇති වෙනවා. මොකද ඒ කනගාටුව කියන්නේ ද්වේෂය තමයි. So if some thief comes along and steals your things, and if you get sad, again the dosa is there. ඒ වගේම දැන් අපේ ප්‍රියයෙක් අපෙන් වෙන් වෙලා ගියොත් මැරුණොත් අපේ ආදරණීය කවුරු හරි කෙනෙක්, ඒ කියන්නේ ද්වේෂය තමයි. Likewise for some dear people or somebody you like or something, if you get separated from them or from it even by death, anytime you get sad about that, that means dosa is operation. So, or I think Dhammatika was trying to also point out, they are like possible causes for the dosa to arise. ඒ කියන්නේ දොම්නසක් හිතේ තියනවා නම් ඒ ද්වේෂ සිතක් තමයි තියෙන්නේ. But if you already have the unpleasant mental feeling or experiencing, that means already the dosa is operational. හැබැයි දැන් මේ දුක්ඛ කායික දුක්ඛ වේදනාවක් තියනවා කියන්නේ ද්වේෂය තියනවා කියන එකම නෙමෙයි. නමුත් කායික දුක්ඛ වේදනාව ද්වේෂය ඇති වෙන්න හේතු වෙන්න පුළුවන්. So the bodily painful experiencing or feeling on its own does not mean that the dosa is operational, but it can be a cause for the dosa to arise in the mind. සමහර වෙලාවට කායික දුක්ඛ වේදනාවක් තිබුණට ඒ ගැන හිතෙන් සතුටු වෙන්න පුළුවන්. So sometimes it can go even the other way around, even though it's bodily painful, like sensation or experience, the mental reaction can be happiness. දැන් උදාහරණයකට ෆුට්බෝල් ගේම් එකක් තියෙන වෙලාවට ඒ ක්‍රීඩකයෝ බිම වැටෙනවා, පෙරලෙනවා, ඒගොල්ලන්ට රිදෙනවත් ඇති. ඒ වුණාට බොහොම සන්තෝෂෙන් hina වෙවි තමයි සෙල්ලම් කරන්නේ. ඒ කියන්නේ කායික දුක තිබ්බට මානසික දොම්නස නැහැ. හැබැයි යම් වෙලාවක මානසික දොම්නස තියෙනවා නම් ඒ කියන්නේ ද්වේෂය තියෙනවා කියන්නේ. So let's say you are playing football, so in the middle of the match you are like tired and you might fall on the ground or something like that, but because you are happily playing, still the mental reaction is happy. So but at any point you get a mentally unpleasant experience, that means the root, the dosa has started functioning in the mind. අවු දැන් එහෙම බොහොම සන්තෝෂයෙන් සෙල්ලම් කර කර ඉඳලා එක කණ්ඩායමක් පරාද වෙනවනේ. ඒ පරාද වෙන කණ්ඩායමේ ද්වේෂය ඇති වෙන්න පුළුවන්. You are very generous.
No, the Marktam says that you have usually two teams, so the losing team might get angry if they are losing. So. එතකොට අන්න ඒ වගේ තේරුම් ගන්න ද්වේෂය කියන එක මේ ඉතාම සුලභ දෙයක්. මේ හැම තිස්සෙම අපි තුල ඇති වෙනවා. නමුත් අපි ඒ ගැන නෝට් කරන්න අවදියෙන් ඉන්නේ නෑ ඒ ගැන. So like this anger rooted or dosa rooted experiences are very freely available all throughout, like they are easy to find, they are happening basically all over the place, but we are mostly not aware of them, we don't know them, we don't understand when they are happening. Can we say, Bhante, that in any case dosa can be helpful or good for something or not? It is not good for anything, but you can use it in a good way, like when you note aversion mind as aversion mind with mindful wise mind, that noting and that understanding is wholesome. That's why Buddha says sadosan va chittan sadosan chittanti pajanati. That is angry mind to be understood as angry mind. It's wisdom, it's wholesome. But according to Abhidhamma, at that point already is different mind which is free from the dosa. Yes. The reason that I'm asking is there is one sutta where Ananda is teaching some nun, and he is giving two examples where the mind of conceit, mana, and the mind of desire can be helpful for the practice, because he says a bhikkhu remembers that somebody else got enlightened, and so he says if he can do that, then I can also do it. That would be an example of conceit. The same thing for desire, like I want to get it. So I also thought that dosa could be used maybe to spurs, to kind of push somebody to practice or change something. Yes, could be used, but dosa is unwholesome. But you can use it for your betterment, development. Even raga or the greed you can use. That's why Buddha says saragang va chittan saragang chittanti pajanati. Or you can be maybe something like displeased with your own defilements. Now, that displease, if it is aversion, it is not wholesome. But that displease can use to generate energy. In Hiriotapa, don't we have at least a measure of dosa in that? No. Hiri and ottappa, wholesome mental factors. Yes, that's why it's very unfortunate they translate it as fear, because it is not fear. Even the shame, in the way we look normally at shame. Yeah, the it's shame is. We don't have really good, nice words, because many of the good words that are similar to that now have taken a kind of bad connotation. Even like in chastity, I don't know. Is now chastity considered as a good thing in English? Not too much, probably. Depends on who you're speaking. If you say, "Oh, he's such a chaste person," not probably you are not. That really depends on people who talk about that. But probably many young people would not see it as particular. දැන් සිංහලෙනුත් අපිට මේ ප්‍රශ්නේ තියෙනවා. දැන් අපි කියන්නේ පවට බය කියලා. හැබැයි පවට බය කියලා කිව්වහම බය කියන්නේ අකුසලයක්. නමුත් පවට බය කියන එක කුසලයක්. පවට බය කියන්නේ පාලියෙන් ඔත්තප්ප කියන එක. ඔත්තප්ප කියන්නේ අනිවාර්යෙන් කුසල සිත්වල විතරක්, කුසල සහ කුසල විපාක සිත්වල විතරක් යෙදෙන චෛසිකයක්. නමුත් අපි ඒ බය කියන කෑල්ල එකතු කළාම මේ බය කියන්නේ නම් අකුසලයක් ඇත්ත. මොන ආකාර වුණත් බය අකුසල. නමුත් ඔත්තප්පේ කියන එක කුසල. So actually it's translated with the word fear even in Sinhala. It's like fear of wrongdoing. It's almost like direct translation, like literal translation of the Sinhala. And so they have the same problem in Sinhala, that like you have the word fear, but fear itself is a bad, is a dosa rooted thing, but
fear of wrongdoing is a compound noun, and it's a wholesome mental factor. And this hiri ottappa, this like shame and fear of wrongdoing, those two are mental factors that are there with all wholesome minds. Not only wholesome, all the beautiful. Yes, I think all Like the with all the good minds, basically those two are there. So. Yes. I want to ask how to understand correctly this career and Ottappa. Maybe this is when good quality presence in mind. Try to maintain this good quality. Cannot be career and Ottappa. Good. I couldn't follow. Try to maintain good quality which presence in mind to prevent unwholesome states from the mind. Can this quality career or Ottappa? No, they don't. They No, don't no, bite. they were biting. I don't feel. You made. Anyway, this is the way it is explained in Abhidhammatta Sangha, Hiri and Ottappa. So then you can get correct idea about the meaning of the Hiri and Ottappa. It is said Hiri, fear of wrongdoing. Shame, hiri, and fear of wrongdoing, ottappa. Shame has the characteristic of disgust at bodily and verbal misconduct. Fear of wrongdoing has the characteristic of dread in regard to such misconduct. They both have the function of not doing evil and are manifested as the shrinking away from evil. Their proximate cause is respect for self and respect for others respectively. Yeah, These two states are called by the Buddha the guardians of the world because they protect the world from falling into widespread immorality. So this is the explanation for shame, that is hiri, fear of wrongdoing, that is ottappa. So the ottappa means that's the others. This like you know other people blame it, so that's why you don't want to do basically. And the first one is you yourself feel the bad body or speech thing is you yourself is something bad wrong and you don't want to do that. Yes, actually this the word baya in Sinhala, baya, we can count under aversion or the dosa. There are 4 types of bias. Those are helpful for us. අපි කියන්නේ ඒවට අත්තානුවාද බය, පරානුවාද බය, දණ්ඩ බය, දුක්ගති බය. මේ බයවල් 4 හින්දා පාපයෙන් වළකිනවා සත්වය. ඉතින් අර බය කියන වචනේ තිබ්බට ඒවා ද්වේෂයම නෙමෙයි. So here the word probably fear, I don't know if it's the best translation, but let's say fear in English, there are kinds of fears that are actually like positive forces, and one of them is this fear of wrongdoing. Other is No, first one is අත්තානුවාද බය. ඒ කියන්නේ තමන්ට දොස් කියයි කියලා ඇති වෙන බයක්. self-blaming kind of fear. ඊගායක පරානුවාද බය. So then being blamed by others. එහෙම නැත්නම් සමාජයෙන් තමන්ට දෝෂයක් එයි කියලා වරදි කරන එකෙන් Then fear බලකිනවා. of punishment. ඒ දණ්ඩ බය, ඊගාය දුක්ගති බය. දුගතියට යන්න වෙයි කියලා බලන්න. Fear of bad destination. ඒතර මේ බයවල් 4 හින්දා පාපයෙන් වළකිනවා. ඒකින්ද මේ බයවල් අකුසල් නෙමෙයි. So because of these 4 so-called fears, you avoid doing bad things, so we cannot really consider them as unwholesome because they help you to stay on the wholesome side. ඒතර දැන් අපි ද්වේෂය ගැනනේ කතා කර හිටියේ. තව ගොඩාක් දේවල් නිසා අපි දන්නේ නැතුව චූටි ද්වේෂවල් අපි තුර ඇති වෙනවා. දැන් සමහරු කළුවරට බයයි. සමහරු කැරපොත්තන්ට බයයි. සමහරු සර්පයන්ට බයයි. සමහරු
ලොකු සද්ද ගොරවනවට බයයි. ඒව වුණත් ඒ බය කියන්නේ කිසියම් ද්වේෂයක් කියලායි මම හිතන්නේ. So then we have the fears that you probably in English would call phobias. So you have like some fear, some people have this fear of darkness, or different creatures like cockroaches, spiders, snakes or whatnot. Or some people have phobias connected with thunder and lightning, or even open spaces or many people, all kind of this. So, ස්ටේජ් ෆියර් කියලා එකක් තියෙනවා. so all those things they have those. දෝෂ. So the dosa root is there within those operations. ඒ අපි බය ගැනනේ කතා කරේ. දැන් තරහ ගැන කතා කරනකොට මේ ගොඩාක් තව තරහවල් අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ. දැන් විශේෂයෙන්ම දැන් අපි එක ආගමක ඉන්නවා නම් අනිත් ආගමේ අය ගැන තරහක් හිතේ තියෙන්න පුළුවන්. අපි එක ජාතියක ඉන්නවා නම් අපේ තරඟකාරී ජාතියක් එක තරහක් අපිට තියෙන්න පුළුවන්. අපි එක රටක ඉන්නවා නම් අපිත් එක තරඟෙට ඉන්න තව රටක් ගැන තරහ තියෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ මේ තරහ කියන එක හරිම සුලභ දෙයක්. So like fear, the anger connected things, they are very freely available and commonplace. The common ones is kind of anger or dislike for different kinds of people. So people that are of different religion, or they are different nationality, or different kind of like the Asians might not like the Africans, and Africans the white people, and the white people everybody else. So like this, like what Damara Kitandu was mentioning is usually like your group and other group, and you have kind of anger towards the or dislike for the other group. So all these things that are very normal, commonplace in the society, they are dosa root. I want to ask this Maya, which help to develop ethical pattern. This belong to wholesome mental state or unwholesome, something totally done. If it is hiri and ottappa, it is wholesome. If it is fear of wrongdoing, it is wholesome. But when those root card for anagamin, for example, they have not this chitaisikam or No, Hiriottappa is there even with Arahant. Yes, Hiriottappa is there even with Buddha. Yes. Yes. But other baya which after anagamin this already. Yes, unwholesome type of buyer finish with the anagami food. Because that unwholesome type of buyer is within the aversion mind. There are two aversion minds which is eradicated by the anagami path knowledge, anagami path. So after one become anagami, he doesn't have these two consciousness rooted to aversion. But this also connect with mana. I think this vibe because because exists some mana that no want to look at bed, and like this I think might also belong to Hiriyatapa. But Arafat already got mana, so how it can be? No. Mana is one mental factor. And the hiri is one mental factor. Aversion is another mental factor. So they hiri, do not connect with mana. No. I think things can connect with each other. Mana can connect with fear and aversion. But mana or the conceit and the aversion, they are really unwholesome. But fear of doing wrong is wholesome. So this connection, this conceit is happening with like normal people, but the hiri
it's just like your nature is not to do the thing. It's like your inner nature is nothing to do if it's you or others. Like your inner nature is, you really don't want to do that. And the other one is you understand also like outside is Without any intention, just saying. there is no me or others really involved like a conceit there. It's just like not doing those bad things. That's why the Arahat can have story because there's nothing have to do with the self at all. Give us an example how the Arahat could help. How to say now, let's say this way, Arahant doesn't fear of any lions, let's say that. Yes, Arahant doesn't have any fear of lions. So even lion is coming towards Arahant, he never run away. No, I'm not sure that I explained it correctly. He would actually run away. He would actually run away even No, though no. he was not scared because he knows he can harm him. There's a Huh? difference between being fearful and protect yourself. So Even for protecting himself, he doesn't run away. He is ashamed of running, something like that. Oh. Running is a mean nature. Very convenient. So Arahant doesn't run. But he will protect himself though. He will protect himself, but he doesn't run probably. if he has all the powers, then there is no issue. Yes, he has all the powers. He will fly in the sky. So And now, about, I wanted to ask one question about shame. Yes. So in this context, shame has no aversion. No, right? no. Because often in our lives we connect shame and self-blaming with aversion towards ourselves. When I blame myself, oh, Natalie, you're bad, you feel angered, and this is not like this is not the definition we have in Abhidhamma. No. no, I It's think the acceptance of the no. I think it should be called the quality that prevents you to do things that you can be ashamed of doing. Because Simply if you have you don't do bad things because of this particular shame. Maybe fear of doing things against your conscience. Yes, something like that. You careful about your purity or your character, your position. Because of that carefulness, you don't do some unwholesome things. So that is this shame. there are different levels you cannot do, but still in your mind you can accumulate a lot of anger. So If there is accumulation of anger, it is not the meaning. It doesn't mean here. because you don't do, because you are ashamed of doing, There is no karmic inside. impact if you don't do it. Yes, So- that is different situation. If you have any kind of anger because of your shame, that is not the same mean here. This shame always wholesome and pure, and even Buddha has this kind of shame. එතකොට දැන් අපි ද්වේෂය ගැන කතා කර හිටියානේ. ඊට පස්සේ දැන් අපිට හරියට මේ කාලේ දේශපාලනය නිසා ද්වේෂය තියෙනවා. අපේ පක්ෂේ අයට අපිට කැමති නැති පක්ෂයත් එක්ක හරියට ද්වේෂය තියෙනවා. what is called Dveshapana. දේශපාලනයේ ද්වේෂය තියෙනවා මේ කාලේ. This is very funny in Sinhala. Desha means desha, country. Palani means Yeah, but Desha and Dvesha, they sound very similar. No, so another very common feel for all kind of anger, displeasure and so on is politics. And in Sinhala, the word for politics
and controlling anger are very similar. දේශපාලනය and ද්වේෂපාලන very same. And the anger control actually is like anger control. So there's a question whether it's a control of anger or you are being controlled by anger. But this is like common thing. You have your own party and the other party is winning, and then you get into arguments and so on. So this is a common place again, which you should be aware of that. Just be careful about it. ඒක මේ කියන්නේ යුනිවර්සලි තියෙනවා. දැන් කොමියුනිස්ට් රටවල් කැමති නැහැ අනිත් රටවල් වලට. කැපිටලිස්ට් රටවල් එක කොමියුනිස්ට් රටවල් කැමති නැහැ. ඉතින් මුළු ලෝකෙමත් එහෙම තියෙනවා. දැන් මේ කාලේ ලෝකෙ දෙහෙම දෙකට බෙදිලා තියෙනවා. එතකොට ඒ දෙකට බෙදිලා තියෙනවා කියන්නේ ඒ දෙගොල්ලන් තුල ද්වේෂයක් තියෙනවා. So now these days again the whole world is being little by little split into two camps, like we used to have the capitalist and communist countries. So now it's becoming another two parties, and those two camps will have some kind of anger or those are rooted feelings for the other camp. එතකොට මේ ද්වේෂය කියන එක අපේ ඊටාම පෞද්ගලික හිත ඇතුලේ ඇති වෙන දෙයක් වුණත් ඒක ප්‍රොජෙක්ට් කරන්න පුළුවන් මුළු විශ්වයටම. මොකද අපි හිතමු නිකමට අපේ ලෝකේ වෙන ලෝකයක් එක්ක යුද්ධයක් පටන් ගත්තා. දැන් ලෝකේ දියුණු වෙලා ඒලියන්ස්ලත් එක්ක යුද්ධයක් ආවා. ඒතරදී අපි ඒලියන්ස්ලට මේ ද්වේෂ කරන්න පටන් ගන්නවා. ඒගොල්ලෝ අපිට ද්වේෂ කරනවා. So then if we leave the boundaries of our world, that let's say some aliens come along and start fighting with us, we might have anger towards the even other world, not just like, because the Markitami was talking like one person and group, different groups of people, different countries, continents, big groups, now even up to the different worlds. එතකොට ඒ වගේ ද්වේෂය ගැන අපිට තේරුම් ගන්න පුළුවන්. ඒක මේ හිත ඇතුලේ අපේ වස්තු රූපේ තමයි ද්වේෂය ඇති වෙන්නේ. අනිත් එක අභිධර්මයට අනුව හදවතේ තමයි ද්වේෂය ඇති වෙන්නේ. ඉතින් හදවතේ ඇති වුණාට ඒක මේ අපි ඉන්න ආරාම සීමාව, මේ අපි ඉන්න රට, අපේ ලෝකය, අපේ විශ්වය දක්වා වුණත් ඒක පැතිරෙන්න පුළුවන්. So the thing to understand is, according to Abhidhammic definitions, then as we already know, these are mental states and they happen in connection with the heart matter, this Vastu Rupa. And so based on that, you get angry rooted feelings or experiences. And we should be aware of that they are happening, and no, they have no boundaries. So if you let them spread, they can go like next person, next group, big group, like country, whole world, even the whole universe. We can fill up this the anger and hatred. එතකොට ඔන්න විදිහට ද්වේෂය ගැන අපිට කතා කරන්න. ඔය අපි කරපු කතාව සෑහෙනම මේ ඊර්ෂ්‍යාවට සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන්. අපිට එහෙම ඊර්ෂ්‍යාව ඕන තරම් මේ අපිත් එක්ක ඉන්න අයත් එක්ක ඊර්ෂ්‍යාව ඇති වෙනවා. අපි අල්ලපු අල්ලපුවත් ඉන්න අයත් එක්ක ඊර්ෂ්‍යාව ඇති වෙනවා. අපි අනිත් රටවල් එක්ක ඒක අනිත් ජාතිත් එක්ක ඊර්ෂ්‍යාව. දැන් ඒගොල්ලෝ හොඳට දියුණු වෙනවා නම් එහෙම අපිට ඊර්ෂ්‍යාව ඇති වෙනවා. අනිත් රටවල් එක්ක ඊර්ෂ්‍යාව ඇති වෙනවා. අපේ කඳවුර නොවන අනිත් කඳවුර ගැන ඊර්ෂ්‍යාව ඇති වෙනවා. එහෙම ඊර්ෂ්‍යාවත් ඔය විදිහටම විශ්වව්‍යාපීව ක්‍රියාත්මක වෙනවා. So as was mentioned, there are these three other facets of the anger, and that first one was envy or jealousy. So almost the same we can say. So if the next person is being successful in something that you care about, you can get envious. Then, or it might be the group, like the next people in the next door center are successful, or people in the next town, or people like on the other team they are successful, or the other country is getting successful, our country is not successful. So the same way the envy can go from the smallest things up to the whole universe. ඒ වගේම දැන් මේ භාවනාවට සම්බන්ධ කරලත් මේ ඊර්ෂ්‍යාව ඇති වෙනවා. දැන් මම පැයක් ඉඳගෙන ඉන්නවා හොඳට. අනිත් එක්කෙනා පැය එකමාරක් හොඳට ඉඳගෙන ඉන්නවා. ඉතින් එතකොට මට ඊර්ෂ්‍යාවක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. Likewise, you can have even within the meditation, so you can be envious of somebody being able to sit 1.5 hours because you manage only 1 hour.
ඊට ගොඩාක් භාවනා කරන අය අපි හිතමු පැය 5ක් හොඳට භාවනා කරනවා වාඩි වෙලා හෙල්ලෙන්නේ නැතුව. හැබැයි තව එක්කෙනෙක් පැය 6ක් හොඳට භාවනා කරනවා. අර පැය 5ක් භාවනා කළා හරියට පැය 6 ඉන්න එක්කෙනා ගැන ඊර්ෂ්‍යාව ඇති වෙන්න Or පුළුවන්. like somebody 5 hours, or then might be a case of somebody doing 6 hours sitting without moving at all. Yes. I have a question to Andy. Why is it part of dosa and part of the conceit? Because usually we compare Yes. when we are in conceit. No, I'm better. Yes. I'm equal. That's the proximate cause. That is, you have to understand the nature of conceit and envy. Envy means you are not happy about others' success. Not happiness means kind of aversion. Not happy means kind of sadness in the mind. That sadness is the dosa. But conceit is you are measuring. Like you are high or low or equal, measuring. Measuring is the conceit. Now if I read the meaning of conceit, you will understand properly. Conceit. Conceit has the characteristic of heightening. I don't know the word. HAUGSTINESS. Haughtiness. Haughtiness. Its function is self-exaltation. Exaltation. It is manifested as vainglory. 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 Its proximate cause is greed disassociated from views. It should be regarded as madness. Conceit. Conceit කියනවා ඔහොම තමයි අභිධර්මත සංග්‍රහයේ. What is the proximate cause for envy? Proximate cause for envy. Its proximate cause is others' success. Others' success is the proximate cause for envy, and its proximate cause of conceit is greed disassociated from views. That's the ඒකට හේතුව මේ දිට්ටි විප්පයුක්ත සිත්වල විතරයි මේ මානෙ තියෙන්නේ. දිට්ටි ඒ කියන්නේ ලෝභ මූල සිත් තියෙනවා කොටස් දෙකට බෙදලා දිට්ටි සම්පයුක්ත ලෝභ මූල සිත් සහ දිට්ටි විප්පයුක්ත ලෝභ මූල සිත් කියලා. ඉතින් දිට්ටි විප්පයුක්ත ඒ කියන්නේ දෘෂ්ටි මිත්‍යා දෘෂ්ටි නැති ලෝභ මූල සිත්වල තමයි මානෙ යෙදෙන්නේ. හැබැයි මේ ඊර්ෂ්‍යාව යෙදෙන්නේ දෝෂ මූල සිත්වල. ඒ වගේ සියුම් This is kind of subtle things there, because the greedy rooted minds, they are divided into the ones connected with wrong views and associated with wrong view, and the ones dissociated with the wrong view, and the conceit there is the one dissociated from the wrong view. That means envy Bhante has always suffering as a... Yes, always has a suffering. Yeah. And domanassa vedana is there always with envy, but with conceit you can have happiness. That's one main difference. When you have conceit, you can be happy one. But when you have envy, you never be happy. Always domanassa is the feeling going together with envy. Maybe because what Natalie asked, maybe is like the conceit mind just precedes the envy. And when you compare, and the result immediately, in this case, gets grasped as envy, but sometimes you might feel good or something like that, then the envy is not operating. Actually, the mind is so fast. This moment you can have envy, next moment you can have conceit, and next moment you can have aversion. Like that, within few moments you can have different types of mind.
conceit always has comparison with somebody else. Yes, yes. Not only somebody else, even you yourself can compare. Last week I'm very successful, this week I'm not. Yesterday my meditation is very good, today is not. Like that. Or otherwise, yesterday my meditation is not good, today I'm very successful. Oh, this is interesting. No. Is there anybody that has envy towards oneself? It cannot happen. Can happen. I see. According to my understanding, you yourself can compare yourself. No. Anyway, like, are you envy. envious about yourself? Can. You can have envious about yourself even. Wow. I don't It's think like it's this. possible. It's like this. How to say? Anyway, according to theoretical way of thinking, No, it cannot happen. No, because it says, this one says it is the proximate cause is another person's success. approximate cause is another's success. Others' success in the sense, it can be very clearly others, but even yourself sometimes have different style, different use. මට තේරෙන්නේ දැන් ඔබම විවිධ ස්වරූප වලින් ඉන්න පුළුවන්. දැන් පොඩි කාලේ අපි හිටිය විදිහක් තියෙනවානේ. ඒ විදිහ නෙවෙයි දැන් ඉන්න මම. මං ඉන්න විදිය දැන් මම ඉන්න විදිය නෙවෙයි අනාගතේ ඉන්න මම. ඉතින් ඒක එක මමවල් අරගෙන ඊර්ෂ්‍යාවක් ඇති කරගන්න පුළුවන් මට හිතෙන්නේ. මට ඒක හොඳට විස්තර කරන්න තේරෙන්නේ නැහැ. නමුත් ඊර්ෂ්‍යාව කියන එක තමන් ගැන වුණත් ඇති වෙන්න පුළුවන් කියලා මට අදහසක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ තමන්ගෙම දැන් තමන්වම සමහරලාට විනාශ කරගන්න, දිවිනසා ගන්න. ද්වේෂයක් තියෙනවානේ තමන් ගැනම. තමන්ව විනාශ කරලා දාන්න පුළුවන් නම් තමන් ගැන ඊර්ෂ්‍යා කරන්න බැරියයි කියලා තර්කයක් ගොඩනගන්න. Yes. I want to ask why Sotapanna has not Issa because Sakai did Hikat. What was the reason that Sotapanna has not? It is not clearly mentioned that Sotapanna does not have Issa, is it? In any sutta. There is some this ඒ කතා තමයි තියෙනවා කොහෙද? කොහෙද ඒක තියෙන්නේ? No, when we were going through the Abhidhamma, you yourself mentioned and other people here we have heard somewhere within the Dhamma discussions, like not Lokohamudru, but as we were reading through Dhamma books, there is somewhere said that a stream enterer is free from envy. I also have heard, but I we can't. don't know where that is. We Yes, were it not is. able to locate where this information is. Yes, coming. it is. Yes, I can't find it is exactly at which place it is available. හැබැයි දැන් මම අපි කතා කරගෙන හිටියේ තර්කානුකූලව හිතනකොට දැන් තමන් ගැනම තරහ ඇති වෙනවා නම් ඊර්ෂ්‍යාව කියන්නේ තරහේ එක ස්වභාවයක් නම් තමන් ගැනමත් ඊර්ෂ්‍යාව ඇති වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. අනාත්මය නිසා. ඔව් දැන් මෙහෙම හිතන්නකො ඔන්න දැන් මේ තමන් ගොඩක් ලස්සන වෙලා ඉන්නකොට සමහරලාට හිතෙන්න පුළුවන් මේ මෙච්චර ලස්සනද මෙයා කියලා කන්නඩියෙන් බලලා තමන් ගැන අනසතුටක් ඇති කරගන්නත් ඉඩ තියෙනවා. එහෙම වෙන්න බෑද දැන්? Okay. So the Dhammarakitamu's argument how you can be envious is when you actually are not getting that the person you are envious with is you yourself. So something like that. ඔව් දැන් තමන් Like කරන you තමන් see your reflection in the mirror, but you don't get the face. You don't actually understand it's you, and like you are not happy about that person being nice, and then only you realize it was actually you in the very first. ඔව් සමහරට එහෙම වෙන්න බෑ. ඒක තමන් බලාපොරොත්තු වෙන නැති බලාපොරොත්තු නැති තරම් ලස්සනක් තමන්ගේ දකින්න ලැබෙනවා. ඒතකොට ඊර්ෂ්‍යාවක් ඇති වෙන්න පුළුවන් Like තමන්ගේ. there might be results of some like big exam at school, and somebody gets really good score, and you don't remember your number correctly or something, and you are not happy about the first guy, then you come out actually not me, something like that.
දැන් කොහොම නමුත් මේ ද්වේෂය, ඊර්ෂ්‍යාව, මච්චරිය, පසුතැවීම කියන මේ ඔක්කොම තමන් ගැන වුණත් ඇති වෙන්න පුළුවන්. Or somebody might be telling you story about this wonderful monk and you might be a bit jealous. And then like somebody told them about like third person that is this amazing monk in Sri Lanka, that is this, and you are like and then they say he was called something like Vinit, and then you are now this can happen really kind of easily. But surely that envy is still rooted in the fact that you think it's Somebody else. So even though it isn't you, it's still Normal situation is it is rooted with somebody else. It is connected to somebody else. But there are abnormal situations. So in such abnormal situation, the object for envy can be yourself. ඒ මොකද මම එහෙම හිතන්නේ දැන් මේ තමන් ගැන ද්වේෂයෙන් තමන්ව දිවිනසා ගන්න තරම්ම යනවා නම් සමහර ඒ වගේ because we can have anger up to the level where we want to die or destroy ourselves, so then it should mean that if you can that amount of anger towards oneself, it should be able to have kind of envy towards oneself. ඒක මගේ අදහස. ඒක හරියට පැහැදිලි වෙනකන් ඒක බාර ගන්න එපා. But it's just democratic idea which is not 100% clear, so just don't accept it as the complete truth. We didn't have time to read the soup. ඒක අපිට සූත්‍රය කියන්න වෙලාව නැහැ. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට මේ හතරම ද්වේෂ, ඉස්සා, මච්චරිය, කුකුච්ච දැන් කුකුච්ච එහෙම ගැන කිව්වොත් අපිට ගොඩාක් කතා කරන්න පුළුවන්. අපිට ගොඩාක් කුකුස් ඇති වෙනවා. ඒ කියන්නේ තැවීම ඇති වෙනවා. අපි අතින් වෙච්ච වැරදි, අපිට කරන්න බැරි වෙච්ච හොඳ ඒවා ගැන ගොඩාක් මේ ඇති වෙනවා. ඉතින් ඒ ඔක්කොම ද්වේෂයම තමයි. එහෙම නැතුව රණ්ඩු වෙන, තරහ ගිහිල්ලා කාට හරි බනින ඒක විතරක්ම නෙවෙයි ද්වේෂ කියන්නේ. ඔය ඔක්කොම අප්‍රසන්න මානසික තත්ත්ව ටික. දෝමනස්ස සහගත මානසික තත්ත්ව ටිකට තමයි ද්වේෂය කියලා කියන්නේ. So these all, then the other two were the stinginess and regret. So you can regret about so many things that you have done wrong or you failed to do at all. So it's like you yourself understand how many of those are there. So but all these things, they are rooted in dosa, and once again dosa does not mean just anger or hatred. It's basically any time you have any kind of unpleasant mental feeling accompanying some experience, that means some level of dosa is operational in the mind. ඊගාට අවසාන වශයෙන් කියන්න ඕන අනාගාමී වුණාම තමයි ද්වේෂය සම්පූර්ණයෙන් නැති වෙන්නේ. එතකම්ම ද්වේෂය තියෙනවා. යම් යම් ප්‍රමාණවලින්. So and it's so as the at the conclusion of the Dhamma talk, the place where the anger is completely eradicated and uprooted is the non-returnership, is the third realization, where all kind of hatred, aversion and so on forever are gone. ඉතින් අපි හැම දිනාටම එහෙම වෙන්න ලැබේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමින් අද පන්තිය නතර කරනවා. Today we will finish with the wish, may all of us get rid of all levels of anger and aversion. May you be well happy and protected by the Lord.